ye wa sha cha ye dada kona kofabra no de be ya kwankyere na emma na mo de anything you tell Christians they should do in the name of Jesus they will do it eno kra ne say si ano se me odifo na me se sam boba emboba metumi aba wa ufie awa brade Christopher ke enye se didi mu atemu mo mani na Christo som ne yina ya so bida ebe metumi aba wa ufie se me odifo wa ufie ho emboba na ebu na mfa nya no emboba na ho mfa nya no metumi afa aboba na wa ufie na osofo aboso mpaye na wasa to ama 100 Ghana Christo ni beto aboba na ebu wa ufie wa na ho mfa nya otumbo nkotere no ometumi afa aboso mpaye na wa to ama Christo ni 100 Ghana obeto $1,000 e pro beto eri asem na mo asasa mo pants de kwa na mema na mo de kwa na mo bobo mema na mo asasa mo trush ene mo boxers de kwa you know meaning seven prediasa women are not foolish women connect from the heart men connect from the brain eti ya ka say e manage me e menyi me eti oba si odo adigi to ebi no so women connect from the heart men connect from the brain ma mention say eti ba ma na yere ti ho na obi ba dem wo no beka bra kojo sister adwa ka abo mo ba no ba cha why ne be su first e yoba they connect from the heart but no bana start oh me ba na wo bema man connect from the brain so bema say from nya wanu fia wu ban fia to wo ye kwawe abentia bema ti asem dia bema twe ne ho and so we take a decision oba ti asem a odena koma ne som prayer ka say merge me no e menyi mi say yet ya so dem so for ka say why na be boa 1,000 Ghana na oba e kana koma pe na oba solid sa de ne fe na abadai eyi oba ne se sofo ni yin sika e de ye nyamedwuma enye ginie na oba na solid se 800 Ghana enokra na wakoni mia o che se sister doa mami 200 Ghana nso so ye kofi a de be ma na oba o de 1,000 Ghana ne ko yo abusiafo ene nwumre nso ya bedo gba de ase se and then so wama ya kwanya se ye no mba mesu ade kakra na aside to so mi no so ya de ama CSF Common Sense Family of any critical thinkers of Africa ye chiachi obi a yenim na ye ogidie se obi a pomu ya den ayeden aha obi a pomu ya den ayeden na nya da tiefo nyina ase especially mpenifo ahemfo mu tie ye mo a mo hwe ye ministers o mo ye de o mo hwe ye a mo support Common Sense Family mo a mo ne ye adwene mo a mo ne ye nya adwene nyina e chiachi obi a ende anwumbre anwumbre nso endo ana me kan se bi ni se woni mama mbra ye nya den ye nse ya mambre anwumbre nso ye mu ba be sua ade kakra aha am se embre no ani embre na du ense se yesai bi aha ense se yesai embre ni bi ade ba kwa me pese wote ase ende anwumbre ni se utumrika anase wo ye bibi na ade na wo ye no fa ne se wo pre bibi na ade no won sanka ya na ya ade papa ye njai se we ya na obra we don't put a stop but we rest and continue ade no ye njai o but wo home woji wa home wia na wa ye den wato aso am se Common Sense Family dey beda ma se bebre aha aya ye ba page sana ye hum sana ye ni age because mo kire odo mo kire se mo pe nokre mo kire se mo di nokre achi aha te ye da ma se bebre mo a mo hwe ye ahemfa mo hwe ye mpanifo enkwala mo hwe ye chiachi obi bia anwumre nso ye nche ye ni mo ba be hia dem se wo hwe topic na ya kire se there is no hell. If there is hellfire, our ancestors will not go to hell, or our ancestors will not burn in hell. Someone said, "Jabi obabia, yeah, na na manya do beko bon sam jam." Simple and short. Yeah, the common sense ebe check it. Na ya hwe say, e dey kura ni hell. Kwaya sa I concept and fast here den e ba e. Even mpo ye nyanko
lesson no so kora excuse me it make sense so no Nyankopon be bo wiase owia na wabobon samija anase waboja say or the be nipa and there what is the purpose of creating wiase te yesremo yesremo pa ya disua da bia ya mesre pa say bia obi mba page yi so da ne first time oye den oba na wanya abotena waye den watie ye no atemdidie no emfa ye ho atemdidie na mudidi ye no ye yente adupoku luanga na sabio sabi na wa respect ho kakra wai ya respect ho se page no mpese wo beba so a sabi tafro ye mfreo eno an se waye den wa free wa ko boko eno ano no sabi sa wo se ya yankwasiafo na nkwasiafo na ahia wona wo ye nyansani no bebi ankwasiafo ahia nyansani nkọ ho enti sabi o tafra se nkwasiafo hia na wona wo nyansa no wo kọ ho a sabi em se yekom kura sabi wo ye kwasiase ho ma o ma hia mu no anase wona wo nyansa no wo ba kiro mo nyansa sem se ye yankwasia na yaka bomu a na wo se wuni nyansa ase a ende sabi bebi ankwasiafo ahia nyansani nya den enko ho te yesremo bebre bibia ya abotre ne ntobase eto da bia me mpese memlemu wo ye ya me amemfa ho eye brainwash e na adoso ye fa no divide and conquer ya ye nim ye ya we se ye ba amanfo be ye ye nti atemride nde ye de ye mfa ho kra atemride de ye nti ye mfa ho no matter how asem bi robeka fa ye ho ye de ye mfa ho dia ye de ye hwehwe ne se dia ye hwehwe ne se Africa sabi ye be fa ye ntuma pa ye den afra na sabi ya bibifo ya ye den adwena Nyankopon de ama ye no ye be yusu adwen no na yetumi dia ye den e de abobra te yesremu bebre wo ye nipa de sania sabi e ya yusu adwen me ba to wotie mi sabi wo ye nipa de sania ya yusu adwen se wo ye nipa de sani na wo yusu adwen a e ya wo problem bebre na e ya me mpese me kasa bebre na bia mano akopa na akwese bia me didi obi atem ni nyina eye brainwash eye about religion esom amanipa ntimengbin esom omode abre ye Africans no ama sabi onipa especially ya before ye ntimi nya den ye ntimengbin enti adwena Nyankopon de ama ye no se eye 100% mpo a ye ya bibifo emu be memfa ne se emu be 5% na ye den ye yusu enu 5% na ye den ye yusu ti esremu abrofo na bedada ye abrofo no ma ba bedada ye ntitie sabi dia we papa we ka fa ne sen Donald Trump na fa ne sen say Africa ye den ye shit hole na on kasa sen menu ya bibi ni kura abaso adupoku luanga oyemi na sabi owu fre bibi wa se wo kita ntomagu ana wo kita ntoma na wo fre no ntomagu a ena obi be fre ne sen ntomagu ama o menu ya bibi ni kura ya oyeyemi a ende na buroni menu ya bibi ni peso be yusu na adwen but the painful truth is better than a sweet lie better say meka no kura enyono a kire osesi a since meka ntora de a kire o na sabi ntora de yeti bi a che enu ti na Africa ye da so ti dia ye de yetie enu ti na bibiman ye nkwayanim da bia ye den ye kwaye saa because ade Nyankopon de ama ye a sabi ye di echi e beboa ye no abrofo na beka chen say ye di echi enye den enye yie emboa ye teminia mesre wai ya abotre wo ba so na video no nso ma ye den ma hye ama ye Robert enye yio enye bete kra o se sa word ndi anu odin serious pa serious ba mi nua bibi ni tra se nwen hoda so bi ka cho say we a shit hole mi nua bibi ni won tra se nyen den enwen hoda na mi ka no kura che wonu mi mbo mi hoye ohi na we ye me mfa ho atemdidie no emfa me ho senka atemdidie ku nipa nka sabi ye man pani kufo nka wewu sabi nka jeje nka wawu sabi nka ye fa ne sen John Mahama nka no wewu because atemdidie be na kana fondi na tem
Ghana for di na tem sa ba tatem di de nya den enkum nipa aha enti me nya den me mfa ho ne wa tem didie me sere mu adesua na ye den eni hia ye te ye ba sere common sense family yen tinki big yen kwa yanim sabi o yen so ya age aya ye ba yen share videos no aha aya den say nde obe so le aya den aka no kore na ade o mo de abebre won so ya bibifo enu nie aha ye fe no bible ena o mo de bre yen Africans ena o mo kire yen say Nyankopon bi ye den ewom ade ba kwa me pesa wote asani say yenka say there is no Nyankopon yenka say nyame bi ni ho nyame bi wo ho but nyame no wo ho no oni bible num oni Quran num Nyankopon ni bukum Nyankopon ti bukum Nyankopon say na nipa hunu fa no enye sa na ye den ewo bukunum ti esremo aya nipa kasa wo betia na wa ye den watie ni yi ene ba be hwe say bonsam ja wo ho ana Nyankopon ne bo bonsam ja ana Nyankopon bo particular place bia owo ja bia odi be ya den odi be si nipa na according to Christianity any esom bebre omo kire say ye wo two places baby ye heaven ena baby nso ye bonsam jam ete say be wo bo bra na abrabo na wo no e abrabo papa daati hu a wo be den wo be ko heaven sana books ni ye den e kire ena book ni sa kire say ye wo baby ku franso say wan bo bra yi a sabi o daati hu a wo be den wo be ko bonsam jam akwa dam na wahia everlasting share wo be da jamu adamu ni nyina brainwash invention omu invent ni nyina ye den e de be daada ye e no mu de be huna ye nananom nim say papa wo ho omu nim papa e no mu nim bone ba se bonsam ja bibie e bibia ni ba bibia enti na me twiro say ye nokore bonsam ja bi wo ba bia e de ye nananom nya de obi ba den obi kombi because enye buki enye bible ne ba ya nka bonsam ja nka yentibi enka heaven nka yentibi eye bible ya na de heaven any bonsam ja ye de ebre the concept of heaven any hell eye bible na de ye de e de ba ye enti ye na nanu mo tenase omu hu bible no that means they don't know nothing about heaven and hell omu nim even so mu nim a enye eja e de ye de ye Nyankopon de si obi forever and ever sana ye den etie aha nti ye ba bekom na ya cheke wo kan bible na New Testament na Jesus can say about one samja wo kan the book of Revelation ye say Nyankopon wo ja ode ye de ode shinipa eno na ye ba behwe but me beka assembly me ba chotie mi ye ba be cheke me si bon samja bia ni be bibia ye concept ye invention ye brainwash but tie mi ye say no kure say bonsam jabi wo babi sania bible no ene esom bebre e kana tie mi yo say no kure say bonsam jabi wo babi Nyankopon wo jabi a nipa wudi bone a o de be show forever and ever na ye no kure sa de a obi obedi kan akọ no e the Christian Jesus tie mi ye wo tie de amika no me say there is no hellfire bonsam jabi a ni babia eya brofo no mede abedada ye no mede ehunahuna ye but me de bataba se mbom se ye no kore bi se bonsam jabi wo babia obi obedi kan wom no Jesus me ko tu a kirew ene me de be kirew bibia ya botre aha bibia ye den ya botre enu ni Revelation chapter 21 verse 8 ya ko kinkai me be ma o testa e kire se there is hellfire and I say bonsam jaye den e wo bible num enu kura de obi ani ito be ka se bra we na bonsam ja ni wa se babi ani wa ye frɛ wo hela e de na se de bra we person ye den wo kire am se atemri de ndi omo ye bebre ba ye se so phobia ba ye frɛ no sen ideas man ono de oye no enka ye koto emfa ye ho ni ba twa wutie ye nti ye sremu common sense family members muna ye amukọ sa page no ye sre ye pamcho bebre mudi amukọ ho a ema mu yi obia ema mu yi obia empanifu bi omugu ba bi se osansan fa ade a ode kire se osansan ofa ade a ode kire na sabi abodam e sha se wo fie wa sha si e de ode be ba bonten enti kakra ye no ye ntimi ma na reply e ye mu na mu tie no e na mu be cheke adwen e da mu trim ye ka no kura mu be hu ono na o ka no kura nso a
agenda mutimu mbeden mo behu enti so obi kwa ni page so a mo obi anye no mo obi anye video entia no mo obi anye video enye no yesre mo so ogini wudi na o se oni Bible no mu a eye open debate ombra bonten owo no kora bi ka ombra bonten ensenyenye den no mbeka no kora sana yede tie yesre mo bebri Revelation chapter 21 verse 8 what is saying Revelation 21:8 kayen kwen verse 7 coming no verse number 7 to 8 kayen what's that you did konim no utie ani chese se woni Nyankopon nante anu Revelation eka John the Revelator was it Jesus na ka kire no the odin konim wo nyamesu mu no kayen obenya wonim ebi that means ye be ma no ye fa say obenya mfaso enu na Christianity o ma brainwash you to the extent say obviously before you get obenya mfaso wo Christos mu no eji se obeba obra se wu wi a ansa obenya mfaso a se obi afa wedwuma edwuma na nipa afa ho no o se edwuma no every month obetua but embera wote ase de on fa sika ni mawo eji se wu a no the scanner to account me pacho e make sense me pacho sa se mo e make sense the same thing apply to Christianity almost say bra bebo obra eni Nyankopon nante Jesus bi manya boni at the end of the day ye obabi a ye fra ho heaven na se wo ajapade bi wo amfaso bi wo Christos mu a anase nyamesu mu a eji se wu wie ansa na nipa ye wu awie no ye masa ye wu awie no ye disika wu awie ni ye toka wu awie ni ye sidan enka hana ka woni Nyankopon nante ananka Nyankopon ma wadi but Christianity ese ye dwuma ene Nyankopon nante at the end of the day wu wie a ansa mfaso ne be den ebeba it makes sense it doesn't make sense e brainwash african yankwe na me do Nyankopon o se oba Nyankopon no so ai me ba that means na no so aye me oba na ehunfuo ene wona mo njindie wotie omo di book ni ba won de o ba be kire omo di Christianity ba ene omo se no se wanji Christos man dia da chinya dia obenya nkwa enti obobo omo be ko bo nsam jam wo se ehunfuo obi osura ade ehunfuo ene wona wo njindie wona won jindie no omo di Christos mi banti omo be so obi agi eya hunahuna o we ne fe na hunahuna eno mbe hunahuna ye papa no se di Christos mi di Jesus di kwa asole Sunday ye friend say die urade adidie enti se bi se wanji omo nsem na ndia no mo de to wani mi se da chi wu a obe den obe ko bo nsam jama na obe den obe hye ena me ka kire no se ja bi wo babi na Nyankopon di sinipa ye nananom tetetetefo no nya de obi abekọ bo nsam jam because Bible ena ebe kire bo nsam ja time anya nananom so nante no Bible no mbai enti they don't know nothing about bo nsam ja enti ye nananom obi enu obekọ bo nsam jam because enye book yi na ba ya anka wo ene me anka bo nsam ja ye nti bi da anka have mpo ye nya den ye nti bi da concept ade o mu invent ye afi ene ehufo ene wona won jindie kan kwe ene echiwadefo ene ewudifo ene edwamamofo ene edwamambofo ene edutufo ene omo tu edutufo ene abosonsomfo wan na sombosom wan na sombosom ene abosonsomfo to asankwe ene atrofo nyina benya won chefa ene wona wodi atro nyina benya won chefa wo otade eja ne sofi edere mu no ewo otade a eja ene sofi yeden edere wo mu no nti ha ne kire se wan bo bra yi ene mo kenka ye nyina se wo yabi se usura ade wo ye ehufo wo nka no kore wo sombosom wo wi ade sa na mo kire at the end of the day the final place for you hefa bonsam jam sa na ha ye de atre na sa bonsam ja no kora book na mo fra the Bible no mienu part 1 and 2 A and B part 1 no Old Testament part 2 no New Testament. Uba Old Testament, there is no bonsamija everywhere. Me can correct. Old Testament, bonsamija be any babiao. So for be any the whole world. And as a Ghana ha, I obey me a go to bonsamija. Old Testament, any babia. It's bonsamija, the concept of bonsamija. Starting with New Testament. Because now I'm a person money that the concept of bonsamija, ebi ni Old Testament. A New Testament ready anyway. After year to us, Matthew chapter 13, verse 50. I'm saying, Koja Kiakasa ne Babe Kasai. Mimi Abinia with Yemi. Mimi Apeni Mimi Akuma. My sister, Mammy Papa, Miss Rao, Sabi Abrofana Bedada, Yembe and Yembe Yadu.
na embre we ene embre sese ye den ye solid embre we ene embre sese ye den ye solid wo ye nipo de sani a eya atare ade bi number 1 suade number 2 eya tutukwan kakra ewo mu awo nya sika ko ba bi ko suade koto na ko suade na ede suya history abakosem se wuti bi suya abakosem a ma wote ni o ma bi ase wote ase because say ende obi ti ni abotre no suya the background of Christianity, the background of the Bible nya dia obesi asodam bi me say nya dia obeden obesi asodam bi afi kan yen kwe Matthew chapter 13 verse 47 coming verse 47 to 50 kan yen what's na ebio osura hin say asaw awodigu ebumu Jesus obube wasi osura hin no heaven ete say asaw ye bi agu ebumu na ebumu anam hudu ina bi ena asaw no eyi nam different bi to ase na eyema ena ye fa say kodo no ye ma na wotwe bampo ano ena ye twe enam no ye den e bampo ano wotna se boabo ano agu hudu no ena sabi o ye sha se ye den ye salasi nti aha no obekere o say asaw no teachings preaching ena preaching na to wiasi enti net no teachings na ebayi nipa papa na yi nipa boni enti at the end of the day so no Jesus so no nyankopon obetena se so ye salasi the good one and the bad one afetu asankwe na de enye no otuguye omu betu agu na se de beye iwiase wie ya ene no wotie sa na beye at the end of the day iwiase awie ya ane no na bofo so beba abafa nipa boni efi atenefo ho o se nyankopon abofo beba na waba befa nipa boni afiri atenefo ho oto mu agu ojafunu no na sabio adebonefo no nyankopon betu omu agu oja funu no num wotie that means aha eye bonsamja te we boni a nyankopon be den betu agu aha sem na Jesus aka wo ha no me ka kire me sisu biom se bonsamja bi obabi na ye nokore part say New Testament eni ya Christopher e kana me si obi obedi kai wo ho eye Jesus Christ make otu quotation akire osisi a e bi a wonhui mekire wo e bi a wonhui me se me den mekire wo enti a kire se ye wo bonsamja obo obra yi a wo be call heaven wambo obra yi a wo be call bonsamjam me ka kire bonsamja bi ani ba bibia e yen se mo ma tro dia be hunahuna enti why research how the missionary invented ye very say hell wo be hu ye be yi ni nyina kire wo me se ye be den ye be yi ni nyina kire wo asofo ni adifo na agbon ena sabe o mu mpe Bible adisia ena nde sabe ye den ye bre because o ma bon empe adisia o ma bon o mu mpe adisia sabe di o mu bedi nkwa sabe di o mu be den di o mu bedi hwe fake pastors aba enkom tronko a ena da we bewu ena bibe wu sofo ana odifo be se enkom papa afaga na hoda wu odifo o ga na ha a o be se enkom papa ayaden afaga na hoda da bi na player we bewu ena minister we be den bewu na sabio mo hon frama na ye den ena ebo no a Christopher mo hon frama na ye den ena ebo no afi ye to aso Mark chapter 9 verse 43 ena ye nche ye be posisi a but me pese wo ti ase ni say bonsam jabia ni ba bibia bonsam jabia eni ba bibia eye brainwash eye nada eni ahunahuna obi si ai teteno na asumdwe ni ho na enye Bible na ba ya nka sabio nka asumdwe ni ho wa na ka kire o se teteno asumdwe ni ho wonsia di nti wunim kwada ko bisa se teteno asumdwe e wo ho ana asumdwe ni ho wo betensem na asumdwe wo ho because teteno kura aduane ye didi bom ye aduane wo fia mu nyina mu ka bom remo ye de madi eno no e de asumdwe ye den eba e di nka bom ye den eba but ende Christosum abai etesen ende Christosum abai etesen ende sabi ye friend say Church of Christ ni oni SDA ni nyaade omu ya Christofo Roman ni oni Anglican fo nyaade omu ya Christofo Chiribanto afo omu ne nankaba fo nyaade omu ya Christofo Apostolic fo omu ne Pentecost fo nyaade omu ya Christofo eno na medwea mente ase no eno na mente ase no ena le we be say I can't think far or I can't think madness. What drink Christosum I want ase what drink Christosum I want ase and they be a busy basa enti me who be some say who is a Christian so ye Pentecost ni so ye de ni mintimi nkyerɛw me se mintimi nye de mintimi nkyerɛw Christosum adane basa na nye Christosum kwa de ye pese mote ase ne say every religion on this planet
was created by human being. Nyankopon boy some. Nyankopon ankase nkrambosom na ye. Enya Nyankopon e boy. Nyankopon ankase me ye den me bo Kristo som. Nyankopon anya den anka bibibia. Eye nipa na ye den ete ye som. Aha. If I am fooling, don't have time for a fool. Aha. Men nyambre ma kwasia, se kwasia adwumi a, wona woni minyansa no, ye nyambre ma no. Timesremu. Afi Mark chapter 9 verse 43. Kai, what is it? Mark 9:43. Kai. Na se wonsa tu sintidua. Aha. Twa. What is say wonsa tu sintidua. Twa wonsa no. Na eyema wo se wodi besini bekọ enkwamu. Na eyema wo se wodi ensasene be den bekọ enkwamu. Sise wo ensamienu. Sinse wo ensamienu. Na wodi bekọ amanehunu kuromu. Na wodi bekọ amanehunu kuromu. Oja enum danu. Eja enum dan enya den enum dan mu. Nti ari kire se Nyankopon ahye boja na wokoka obi beka se an eja na Nyankopon boye no enye nipa nti no ye den obo oja no na o ma kire mu bisi basa se eye bonsam ti na Nyankopon ye den obo oja enti mesra me pa cho tema Nyankopon obo nipa no tema Nyankopon ye den obo nipa no mu a Kristofo according to my Bible mo se ye fa ne sen eye bonsam na ekodada okoye den okodada Adam ne Hawa anameboa me pacho Nyankopon embra obo nipa no onim se nipa ba ye boni ana no onim se ba ye nipa ba ye boni ana na Nyankopon no onim ana Nyankopon bo bonsamro no onim se bonsam ba be dada Adam ne Hawa ana no Nyankopon onim enu ti na me ka kire o se if there is a creator Nyankopon wo ho se Nyankopon wo ho a sa Nyankopon ni oni book the God of the Bible does not know future. Nyankopon no Bible no oni dachi. Nyankopon no wo Bible no dachi onim dachi asem. Onim dachi asem because Nyankopon no Bible onim dachi asem a enka obo Adam no ko say no Adam obedi aduaba. Nko obewu say no bonsam be den obeda Adam ne Hawa. Uti dia meka no. Nyankopon wo ho ba sa Nyankopon no onti Bible why? Sa Nyankopon na mo kan oni Bible no mu enti ani kire se eye beta se obeye den wonsa ba ko Hawa obetwa atwene sin se wodi wonsa mienu be den beko bonsam jam bonsam jabi ani ba bibia eye nada ni ahunahuna ye nananom enim se there is God omunim twedi ampon kwame but se bonsam jane heaven no sa de no ebi ni woteti no me se ebi nya den ebi ni ho ye nananom se Nyankopon wo ho enti woni wunua nama ye ne papa woni sabi woni obi ye adwuma ene ne nya adwuma ne ye membu obi menwi obi emfo obi yere membokro no menye we nyina no enye Bible ene ba ya ansa ye ehu sa ne o ma no ese wo a obeka kire me se Bible na de membokro no eye den e ba ye no ende sabi o mehu bebi amede wo ye den esi mehu bebi amede wo ye den esi enti wo o pese o ka kire me akwesi nsan wo kwaji se nye Bible ne ba Africa enka ye na nanom nim papa won enka o mu nim boni ede na o pese wo kire ede na o pese wo kire ti minua bibini yen sole why minua bibini yen sole ankasa yen sole na yen pa bibi anye sesi a me ka kire o mu di echi ba no bre o mu bebre wo ba ene me ba ye na nanom next generation o mu bebre kura ase me ni mienu Monsieur Meden, on be break cross mienu and the prepaid a sign. And they were Ubusum Yaketua a sign. We mentally pay a sign. Sikan Baba Kurasabi, Nasikana than Samai. A Babano Bubusia, Ubetua Light Bill, Ubetua way, and Tian Koyanimda. Tidabia Catro, men shall buy the animal. So we shall buy being a Baba Boa, Massa, and the Ubedu Dokroqua. Mecano Kuratro. Walking, MINDC Asaba Bill, and I say CPP. And I will can say people in the baby Biamawa, and they will do Dokonokwa. May a catcher of Sawagi, a dream now was a sound who beto, Sasagi, again Sakra, Sasawagi. Yet also, and today a goom. Mr. Bible, the Omude Buya before cry. Omu the Bible, a big word before. And to me, any time be a make papa. Me papa catch him say, hey, may a catcher say, Nipa Nina, I be before. You would dear what Bible him. And I would dear what book him one. And ya do be busy as all them would die. Because enthroning na die then egugum.
book aye de bre ye nanam kro mu nsua kenkan da omo kenkan da o ye nanam omo kenkan da eye force officer Christo suma ya ba no eye agro wa officer te se body jo officer eye agro ana officer Islamic nkrambo suma ya ba no na eye agro na ye ntokwako kunipa sa because of ensominti men so nyankopon eye force men so nyankopon na me se men so ma eye force ekumbe na ewom na nyankopon obedi na chi agi se ye kunipa nsa wodi wachi de sa nyankopon mi hu ni da me se sa nyankopon mi hu mu da me se akakakra Old Testament every next week iko no operi na nkasa di Old Testament ne be den be baba maso ye di Old Testament ne be den New Testament no Jesus is not the Messiah Jesus bi amba ye no ye pese mo ye den mo dwen ho ansa na mo dwen ho amo nyansa da ti ye di Old Testament ne ye den eba ye di be breki mo adwen kura after ye to aso Revelation chapter 20 verse 14 Revelation 20:14 ye tetea na aborofo no omu fi sabi omu kuro mu baaye ye tetea na aborofo no fi omu kuro mu baaye na omu de Bible e de beda ye na omu ye nkoa na omu chi ye koye na de ye da ne nkoa ye da so sha aborofo na ase me se sabi wo de bisa kwantufuo no bisa abrochirifo no se abrochiri atesen se wo de nko oda me so me nko oda em se Togo kura won tra oda Togo obi try sabe ma no da fom obi tinkra krum ha obi kura timitina nungwa be 30 years onko teshida obi so timitina teshi be 25 years onko temada temi kacho se to da bia e tukwan na ko sua de e ya tukwan kakra tukwan ko na ko sua de e ya sua ba kosem sua history na wo sua history na wo se na wiase ye den eko wote wokọ aso na osofu akotu eno ano no sofo enso kotu a enya no kora bi na obeka akere e nsika na oye den o hwehwe usika na opaje se na obesi dan se na obeto asase se na obeto ka eno ano no ti yesremu bebre ye na yete nioma na ase no ye na ebe support na movement na ye den akonenim ye na ebe boa ye na ebe som yesi wonsom ene den ene nipa wosom ana mesom a ene ye be koyenim enti munsom moma ye movement no da bia me se meka me se forward never CSF forward never backward never yenkoye chi biom da yenkoye chi biom da yen support ne nya den radio station bia yentua ne enko TV station yentua ne enko ne enko to airtime ye ko airtime be ye 1 week Ghana ha me se asofo beda asofo mbede ombeda na wo de ekoso wan se ehyehyom wan se asofo ntimintra wan so muntimintra ena ahawo kwen Abraham afedie obi asole ese na nsan kura papa wa ya bre wajai ye fe nsan papa ba ko no de owo UK no se US o me re finidi o se ye CCC no me re finidi wow asofo ntumintra because o ma say no collection na so ye den so te to ba o Kristoni a wo de yo Kristoni me mfa ho basa be wo kwa so dem na osofo ka che say so seed na wo de adwen ato ho o ka say so seed a ka che say so dem wo ya cement ho ya gu wo floor ya to tiles nya de wo dua de e be fifiri na aso abampo na aso dem be bia ya to tiles ye dua buro ho nabi ye dua mambo ho say nye brain wash na osofo ka che say so seed na wo so sabi wo de wo dwatire e de atoso say wo twensa nyankopon be hira wo da bia na me ka no nyankopon wo bibi ya wa ya wie ono nyankopon abo wa bo ama wo maame ene papa abo mframa ama afede nyankopon nya wo dembim ono nyankopon na ensa mbedwe ma wo nyankopon na enwe ma wo ntia ya mu share videos ni mai african Revelation chapter 20 verse 14 kan Revelation 20:14 ye wie ne akobu Yesu mfo enda ye Yesu begina court omo se bonsam ja wo ho magi atum menu ye nyintum se bonsam ja wo ho yemfa no se bonsam ja ho ma me ka kire se ye no kure na bonsam ja wo ho number 1 na ye no kure obi ba ye friend Jesus mpo a obi obedi kan bonsam jam no Jesus make otu a kire simple e bia hunhu kan what is say Revelation 20 verse 14 what is say was not what to owo otie o say judgment day Nyankopon betu owuo ene asamando etwene ojatade ni mu nti that means judgment day Nyankopon betu owuo ene de enye fe ne say asamando ato bonsam jam
na omodamua na omase forever and ever me ka kire me nua be wani na be wadwum bonsam gya bia ni bra sa me ka kire se bonsam gya bi wo ba bia sabe manoda form me mpese bia mebo obidi enka di fo ne asofo de omo ye no enka omo nyam saa o ozo mu gum na ya ji usika na consultation fee wo wi a wo ye oba sabe ya fa waka ho no wada wo wi a na wo hunahuna o se wo koka me hunahuna o edu ho dia na sabi o de anto akoye de ekobodua sana di fo ne asofo ne de ete ada yesi yenim omo ana enya Ghana ha na yenyina yewo aha nyina na Ghana ha na yenyina ye den yewo de yakoso nyina enegu ye nsamni de yakoso nyina ya nitua ya ni ye den ya nitua ba ye na ye purpose na attack because em boye ye ntimi nkoto bundle embetra o ye create page embe ye obi enti se obi ya ye common sense familiar what they gani pano no one can debate fact no one can debate fact no kure we are den untimi nya no kure hwe no kure untimi nya no hwe di omo betimi aya ni but omo be ya at the end of the day na sabiu ete se akoko ya twanity utwanity abonso ode na taba ne bebo ode bebo fom papa at the end of the day ya twuti na wo be den na at the end of the day we say wajamu yo eno anu no teme catch o kakra adifo ne asofo no omo anu gbeli omo be jamu sesi a na New Testament mpo na mutimi ntakle ne Old Testament baby amu Jesus wo mpo na ya bubu ho no na Old Testament asofo no be dwane enso de be gu ne be doso nti ko em say it's a US or say UK they say ya de enso no ye de bia ye den adane poultry farms e bia adane ye farms factories bunipa nipa yi adwuma bosomi so a onu betu ya tight ma wo adwuma be na wo ye adwuma be na wo ye ye ko Bible nu kura seven Paul no nya adwuma Peter no nya adwuma Peter no nya fisherman Paul sabi no enye onwini tent adame bo a ye ko Bible nu kura na Jesus ba ye kura Jesus sabi no nya carpenter ni na wo sofo na wo di for no nya adwuma bia Just Sunday, sorry, Monday, and sorry, Tuesday, and sorry, Nina, ye jisika, Nina, ye collection. And I may catch yourself, my wife, Mundawa, and also one banner mayo. Me can make was solia. You are never back home, me who I saw them on Meko. Semi, Meko sold them. No me who are dear back pet, I saw them Meko, metal collection, metal tight. Wouldn't say, say a quasoli. Now you took collection. Na ye to tight na ye so seed sika bia sofo on beji tie dia mika o me ansa na mekọ asore no eji se me hu ade ba akopẹ wa so dem ansa ade no so bi hu ntimi nko say ye to tight ye to collection ye so seed ye bo anya me adwuma na sika na ya ji nyina ye diku collection bo mu na bofo ofi soro be fa collection bo no de ko eni sika na mekọ asore Beba jo teri ameka no ya to collection ya so seed ya bo anyame adwuma consultation fee ni nyina se ye digu collection bo mu na Yakobon soma bofo na bofo betam collection bo nu eni sika e de kosora e de me den me kwa so ya to collection basas sa de we me hu a me kwa so da bai na wakwa asole a bofo abefa collection da dabe na wakọ asole anya to collection awi a sebi o Yakobon asoma bofo ma bofo are den abefa collection bowl da me ba cho collection wan na efa enye sofo ni asole pedifo no ma fa no me de ko na wutia so see your life will never be the same 2018 wa brabo e besesa wo de hwe urade anim wo de twen urade wa twen urade besi sesi a unhu hwe besi sesi a ye de urade ache o urade ye de urade ache sai urade na obuwa nipa na oni Bible no mo wo we urade bia enye Bible me urade no me ka no kura kire wo de wo de urade ache wo ba pro befu abogisa ma edwena ba wotrim ama edwene aba wotrim ama edwene aye aba wotrim adufudie nkwa adifo no adufudie nkwa Isaiah 56 verse 4 kan na tie adifo no mo ya adufudi pefo kan Isaiah 56 se ni passion pe no kore ye no kora nso na ye beka no kore wu
ya beka no kure ya stadium say nipa bia mpe no kure wo ka no kure nso a nipa mpe wasem nipa mpe wasem obi pe wasem na odo kuro bekum wo atamfo e ma wo ya study tie pa atamfo mo na yetimi anyina che kan what is saying Isaiah 56 verse number 10 verse 10 what is saying was na anwenfo ni difafo ye ka so anwenfo a ye watchman according to Old Testament Bible no quotation no was say anwenfo watchman no omu ye nifrafo na wonna enimde omu nyina they don't have knowledge about the Bible, they don't have knowledge about any religion, they don't have knowledge about bibia omu nyina omu nim de kan wonya ye akamum omu nyina ye nkraman mum wontumi bubom omu ntimi bubom woye inabukasa fo da ho won say ye bubom amanfo bu afui won say wo kraman e wo garage na kraman no timi bom wo oye de obi antumi nda kraman ye de a obi antumi nda won say ye de no asofo ntumi nda won say kristofo ntumi nda won say de bia ye no adifo ntumi nda ye bubom ye de ye ka no kure Africa ye nsole abibiman ye nsole ye rise up. This is the time. Wake up, rise up, get up. Ye wise up kakra mesremu ye ma ya dwimu nda ho ye bie yani aden edi ani esom edi ani Bible oh ya bro ya bre me say jaima min afare say jaima min tiesu ye jaima min tieda so mo anja ya ye beka kopim say ye fa say Africa will change. Now when I catch us African to me sasa ye best sasa ye cha asem kwa de a wutie ye wo share videos wo support no ye best sasa abrofo de nkakra yeso ye de nkakra sa yeso ye de nkakra sa e ya hunahuna e no mo de abre se nyankopon bi ti soro na sa nyankopon no se no tie daachi e ye ntro meme se ye ntro obi antimi debate ya ye wa wudi adanse o hwe e ba na Bible mu a untumi e na e ba no common sense a e ho kora de men ko kora sa adwen no e ho de men ko kora me se manya den men temti kora wudi achi wo spare time be den e be pai CSF common sense na wo betimi common sense kai what is saying ye to aso ye be pon sesi a sesi a am say ye lesson for the Old Testament. Ye boa Old Testament lesson den to tie free next week ko no me pani akasa bo so obe den o de be den o de be to aso nka ye se ye twen kakra but masa cha na ejo cha na ye den na ejo ye de bembom ye de be den ye de bembom aden ya bre ni mu tobe ya bre ni mu esom ya bre ni mu kristosom ya bre ni mu ende yesei atura di fo nkwa ne Ghana etida bia ye ka there is no any prophet in Ghana odifo bia ni Ghana say your friend odifo dabi say your friend odifo obia ni wo na obi say Ghana man da hokwa wo say abibiman e da hokwa why do you say Ghana mind da hokwa wow ana say abibiman e da hokwa abibiman sabi e na hokwa Ghana mind e na hokwa na wote Ghana wote o mindum e na nipa na wo se wo bebu o mo afaso na asofo na yese o mo yense nkere enye Africa duro ya no makodi enye nkurase no mo kodi eduro de be ya asole ana yese ye nimu ana kai prophet enko wakai mark no wakai revelation no afa yenko bu Jesus aten ne enko yenko bu na aten ne empon oh Maria ma hade na wo yesa enu ni Matthew chapter 5 verse 22 me bracho sa quotation we obi bo quotation to Matthew 5:22 me tie mi ye me sa be ka asem bi ma bi ka aka me se say ye no kore ba bi wo ho na efre wo bo nsam ja na nyankopon wo ja bi a odi be se nipa a en de Jesus na be di kan wo ho akrisofo Yesu ya na be di kan wo ho me nko ho bi me nko bo nsam ja bi am because book ni nyinni mo na mo ji book ni di ni mo asem ni eti se bo nsam ja bi wo ho a mo Jesus ni be di kan wo kan Matthew chapter 5 verse 22 kan na me die me se mo se
Papa cho yebo mesrem why me bon suaba mesrem Yo bidamase Matthew chapter 5 verse 22 kan what say na me de onu Jesus na ekasa no what say onu Jesus de me say njera ne bu ebefu ni nua no o tie dia Jesus yi kan abufu mu asem na Jesus yi kan no Jesus say obi bia ne bu befu ni nua no obedi atemumfo that means obedi atemumfo opeso kire say se obunyafu wu nua eda nyankopon be jeje dipa no obedi fo no matter how no matter how sabi abufu ni eden etie obedi atemumfo abufu nso nyankopon na boy natural aye woni pam but Jesus say ubufu a enka Jesus nchire mu ye wa abufu bi a ekwan bi so eye ye wa abufu bi a ekwan bi so enye enti nka Jesus nchire mu utie de aborofo de aye abufu be na enim o ma be wiaye asisi yakuye abufu be na enye de enenim enu abufu wom enti Jesus say se ubufu unu a wo be di atemu mu fo kan na obi obasi ni nua sen tio na obi bi obesi ni nua se raka ese onipa hunu no eni ase ni se onipa hunu no obi di fo mpinifo de trainer sen ni sa nipa na ba den obedi fo ewo mpenifo asenie to ahyenkwe na obiara obekase na obi biara obekase okwasia no obi di fa koja ama ne hunu klum me ba cho tie Jesus wo se wo ka kire obi se nipa ne ye kwasia wo bedi fo akọ oja ama ne hunu krum me ba cho tie die Jesus ika obi bia obese ni nua se okwasia no enchiremu bia ni ho wo de atemuda ye ngejew ye ndi wasem wo se obi tibi di boni na boni a wadi no level of boni no yetimi di no ko judge ho ana yetimi di no ko court na ye ko di na asem bia obedi fo ana aso beden obedi bim me pa cho asema Jesus ka ho ha no o se wo ka kire obi se obi ye kwase a ye ndi wasem ye mfa wo nko court na ye kodi wasem na ya kase bia wodi bim aha no o se obi obeka kire ni nua se oye kwase no eye direct eye straight eye bonsam jam na wo ye den wo beko sai na Jesus ye den kan sa quotation we enyem na mtwere e wo ho Matthew 5:22 afa hwiasam bi wa ha e wo ye fa ne say Matthew chapter 12 verse 37 kan Matthew 12 verse 37 kan Matthew 12:37 Matthew chapter 12 verse 37 na osem so na wona bebu bem me pacho prophet e wono kinkani ye me pese obi ti kan na osem so Jesus say won sem so e na onam ebebu bem e na ye ben ye nam na ye di ebu bem na osem so na won sem so e na onam ebebu fo won sem so na ye nam ebebu fo enti mo nkan brofo na entie according to Jesus o se woni mu asem so ye di bebu fo wani mu asem so ye di bebu bem ye begina Jesus anu mu asem so ye di bebu nu fo sesia Matthew 12:37 why are there kan on kan brofo na enye den ye ntie Mesia Christopher de a Christo ye no ma Christopher de yesremo enya atemdidie bi ye ntimi ya wo bia wate ase ye ntimi ye obia eya adisia but adisia me ye hia adwen adisia bia me ye hia nyansa ne adwen kan Matthew chapter 12 verse 37 kan your words will be used to judge you to declare you either innocent or guilty yeah. Who say Jesus say so be catch obi say oye kwase a obekọ bonsam jam onu a Jesus say ya nam wanu mu asem so ye de bebu fo ye ne wanu mu asem so ye de bebu bim Jesus na o ka say men kan kire obi so oye kwase a no tie dia Jesus ne ba beka e wo Matthew chapter 23 verse 17 kan me say bonsam ja bia ni ba bia o tom Kristo ni a wo twa bonsam Kristo ni a wo twa bonsam ja yi wa gin free so bo bra ye men ka se bonsam ja ni wonti kwana kodi boni o ene de wudi boni a wo bebre no kora ye ba kon de amininim se ye wo law of karma a law of nature mpenifo se wo to bo ebo ye den ebo dan a ye den e ba so if you throw bad will come to you if you throw good will come to you eno anu no ba say no madi boni na nyankopon wo jabi babi na mekwa akoshi forever de me se sa asem no eni babi bia
nyankopon no bo so ne asase saa dwene ni tirim eye bible mu nyankopon ena saa dwene ye den ewo ni tirim na saa bible no yenyini enti mu na mu gi bible no di no eye mo asem ni na ye no kore possible nsam gya wo ha mu Jesus ne bedi kai wo simple common sense and one no kai Matthew chapter 23 verse 17 Matthew 23:17 Matthew 23 verse 17 kai enkwasia ni nifrafo odie Jesus akoka kire obi so ye kwasia eni anifrafo me pacho Matthew 5:22 Jesus se uka kire obi so ye kwasia obekọ bo nsam gyam ena Jesus akoyi obi so ye kwasia common sense Jesus say wanu mu asem so ye de bebu fo wanu mu asem so ye de bebu bem me pacho se nkwasia fo ekọ bo nsam gyam a Jesus obekọ bia no nkobi me bisaw se nkwasiafo ekọ bo nsam gyam se bo nsam gyam wo ho na nkwasiafo ekọ mu a Jesus obekọ mu an and obi kan Jesus is going to Nsawam this night an nda obekọ for that jail Jesus in court he ya jail no o se wo ka kire obi so ye kwase a Matthew 5:22 na obekọ bo nsam gyam Matthew 23 verse 17 Jesus ka kire obi se nipa na ye kwase a edu ba bi kura ye se Jesus okwa akodidi okodidi o okwa akodidi no wanwore ne nsa Jesus a odidi a wanwore ne nsa obi kokan ya o se nipa ne ye kwasea hefa Luke 11:37 Luke chapter 11 verse 37 kan me catch us say the book called Bible it doesn't make sense quotations where you quote it doesn't make sense creativity fabricating o ma tworo bre keke ensam o ma tworo eni na sabe ye make sense nkwasiasem kwa na egum Luke 11:37 kan na okasa no Jesus kasai yesi obai enti o preach no kan Farisi ni bi eba be hye ni die ena Farisi ni bi oba Jesus je no say Jesus why are there enti wu kasai dia em say maye bo kakra bi enti wu ya brabede di kan na okom ko tena ase Jesus wuram edan nyum ena Jesus kwatra ase na Farisi ni ehu se wan ho ne sansa na odi no papa peni Jesus na bogi se fita nyankopon ba wa bogi se fu bebi a wani eduru 33 years wa dwen kire okwan a udidi a obeworo wonsa Jesus wuram na ohuna na mehu ekom kora Jesus de ede no mehu ekom a ede Jesus a Jesus antimi anya abotra woro ne nsa o si Jesus o wuram no wo ye de to ase na Farisi ni ehu se Farisi ni hu se wan ho ne sansa na odi no Jesus an woro ne nsa ansa odidi no nwanwa Farisi ni nwanwa ni wade ka chense ai ho na Yesu sha se o ka kire Farisi ni se afemu Farisi fo de wo ho mukuwa ni mutafa woto ho ai atre ya modididi ai am woro ho na mumu de emim ene ne bone ahyemuma enkwasea nti Jesus aka kire obi so ye kwasea no wa Jesus wo ka kire obi se o ka kwasea obekọ bo nsam jama me pacho ye je Jesus a wetinanu mu asema me pacho abu abona na mbu mbo no abu abono me se ayeden abu abono ti yesremu bo nsam ja concept ne de nada why bo nsam ja bia ni ba bibia bo nsam ja bia ni ba bibia because oni nyankopon embo nipa ensan create ja se me de be yeden me de be shi nipa ende ade ti na wo yeden wo nipa ene se nka wa mbo no kora nkeye wa mbo na nkeye na aburofo no ban no mo de be hunahuna aye say heaven wo ho wo ye wo bra wo be ko heaven ena bo nsam ja wo ho bo nsam ja bia ni ba bia am say ye be srem na ye de asia e kire nyankopon ya adoma ye be de ye be to aso am say ye lesson no ya buy from kakra ye other ye fan say other teachings and lessons about the Old Testament books na ye fan the Bible no e nipa na ye den e twero what you say eti automatically ye benya nyinsasem wo hu because nipa bia nyimi nsi sanso na nipa bia nyimi onim nyansa nsi what you say nipa bia jimi sen ye wo mu nyansa kakra wo sa na ye de ete enti say nkwasiafo na twero ye kora kwasia bia nyansa ye de ewom temi ka kire say you learn from every corner baby bia nyansa wo fa na fa bo bra enti buku ni ye biem na nyansasem wo mu a ye de be ye adwuma but man kan kire me say ensem na wo buku no nyina wamfa nya adwuma wuwu a wonya nkwaje eno de me nso so so eno de enya adwuma so nokre e baako nokre e baako enya mienu yenye wad yen sole na embre no nie embre no nie
say ye the announcement kakra be dem beto aso aha ye the announcement be dem beto aso say ye quantum pendant no say wo pe bi ato a eno ni wo pe bi ato a ye free apostle ko Joseph won ye aduma for ye fan say radiation preventive from radiation cancer ne en kaka ho aha wo pe bi a eno an say wa frɛ your number no 0244856241 0244856241 wo fra won sabe den won sabe kabi ena ye product no so e wo ho ebi ni complete o yale hypertension hepatitis stroke yale bia e wo system enu ni brabe jibi na ye den se wunu bi na yale wan kasa na wo yale o ma me na yale a brabe to for preventing and curing wo beto bi e be den e be boa wo ena alongside na say business so person wo dwan ya eno an se wo be ka say send me the business information ye be send ya ma number no na obidi ato no wo fra won sabe den won sabe kaye ye gusu aye den teachings ni ye den ekonanim na ye pese ye upgrading we no am say phone e na ye dey life ye pese ye bibi ti say Kofi TV say na ebetima ye den akoye nim te am say be 2-3 days ni dey atumanim say amanfo ahase ye den eboa obi asene 1000 Ghana obi asene 100 Ghana am say ye come any lap no ye go be say ni nyina be si 4000 ti wa wo mboa bia wo de beba say ne bra na ye nya den ye mfa mboa dwumade na dwumade nya den enkonanim ye sero bia say obi ko page bi na okobie ba bi na obi kasa tia ya wo mbra tie no ba man ye no wonni mbra twam ko say wo twam na obi ka asem na wo mpa ye nyina wo twam eno ano men konko yi obi ye serem sabi adwe da ye trim no ma no da fam sabi mpra biasa nya bi ne do mu trim ye sesi ya adwe no virus bia ni so but omo de no virus da so ye den e da so wo ho enti ya nya abotre ya nya abotre no omo de be follow omo at the end of the day they will come back at the end of the day on be say den ababiem ti ye serem pa ye mboa movement ne nkoyenim na Africa yeso ya sole afa yentuma pa dem afra sana da achima entimi nye den emre Ghana ha uko Nigeria for wo suban bia Ghana for ye sua ya nke beboa ye nyina ye Africans but me pe Nigeria for suban bi anka ye sua ebeboa ye Nigeria for asikafo no ono oye ade a otumi ye ade na odi ni dia ye den ato ho enti fa ne se area mu kwan bi nye onfa so be ni sika no de aye den odi aye kwan no owi a no odi ni dia ye den ato so Ojumora Olanjo na daachi the street of Ojumora Olanjo na ni dinda so sabe na ye very good eboa enti yempa bibi nje bi sesia na daachi sabe wuni wa ye bo odimpa daachi wuni wa ye bo odimpa na abibiman ene ye fere say Africa ye no ye no bi anyankopon aboye no saa na sese eden ye kono ye fa mambre ye na mambre na edi eti na nya de emboa ye do bi ase ye do be as I CSF no insult ye yobia enya temdidi nti na etia no korenti na ye den ya create a page nti wo pe no korenti a na wadi achi wo mpe so betie no koren so a twam ko ba bi eno ano no na ye I wonder say they don't want to listen but still they follow omo mpe so betie ye nso ye page wo mu nti free order ade na wo mpe so wodi achi eye wo den so ye hyehew ade na ye wo den so ye hyehew esese wa pugu ewudi achi so na still ye tiesremo brainwash ye wa level of brainwash am say level of brainwash amam for brainwash na bi we nim ankasa bi upgrade tiesremo bebre ye da mas common sense family tiesremo ye da mas pa amon share videos ni ya de emaye me common sense family ye say ye Africa ye be rise Africa ye be den just ye ntu esom any Bible ye ntungu ade menu we ye you free pay on beto ye na ahemfo no ma mambre nye den endi djuma ye tete ye na ma mambre no edi djuma wo Ghana ha Africa be yi Africa ebe yi ti bibia shase wo Ghana na ye nuanum Nigeria teachings aye Nigeria first started that omo boja omo fire pa enya easy ti yesremo bebre yesremo enya temdidi enya ntokwa last me catch now in this generation we don't fight with gun any knife ye ntwisi kan kontokwa ye ntwe Ethiopia kontokwa bia biem senka sabi enye Palestina fo ni werim no mo kokko a ya asase kro ya ntio abi before ya asase ya nti sesia no we fight with the brain books no ma atwero no
ye de adwen ye den to a obo se nye den enkoyi either the Quran either the Bible ni nyina enye book efiri Nyankopon eyebirim no ko share corner e ko share cave no mo tro de bre ni nyina free mountain Moses o ko share mountain sanso na open and so no so the same thing o ko share mountain o ye den o mu create books no de bre te mesremu we don't need a book before we know there is God. We don't need a book before we know there is good and bad. Enye book enye nhoma enye obi nhoma e na be kire say we ye papa we ye bone eno na ye process before you na ye tie ho ase sa eno anu no te ye da mase bebre e be tiatia mo ye tiatia mo nyina te esrem ba bi area bi a won hwe nsu ye mai wai na ho hia ye e ya mo hwe mo nsu ye edwuma mo ahwe ho ye efi ahwe ho ye ba bi bia wo ko ba bi na wo kasa na wo hwe wanum kasa yi o nanti a wo hwe wo nanti ye se na wan kwan ko bi bia ngu na ndane asem ahante esrem ye hwe ho ye woni obi dilia de ene ndil no kremu woni obi kasa ka no kure che no bi sincere men dada obi men twa obi ntro na woni nyina wo ye sanjuma na ebone ebe sa ba wo so na won hwe obi kasa obi ba ye na eyew enye ba ye bia na eye obi ba ye nye obi a wa brabo no a de wudua na wo ye de wo twa wudua buru betwa buru wo de banchi siso a enye wontini fa banchi siso ma kontombre me wo de banchi siso a wo be de wo be di banchi wo de emu siso a wo be di emu ti yesremo bebre CSF till we change till we die until Africa rise up. CSF will continue. Yebe fire sa ye na mase bebre se mwanya mbre ma to band na mo de mo di tie ye na mase bebre ma ya de pa ti yebe chia nkrofo ba ko mienu bi na em se yayai yebe chia onipa ye bad nipa nye bad anka buroni o mfi ni kurom embeda wo na ni nana ramu ba ye sugar keke sugar o esi chire onipa ye bad Kenzi Aido ye chiamo ye chiobia mami efia owusu wa nsia ke David name Dr. All Abedu ye chiamu nyina ye chiacho bia